Señores vicerreitoras e señoras vicerreitoras da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade da Coruña, señor conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, señor secretario xeral de Universidades, señor presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, señora secretaria xeral, señor xerente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades e representacións, claustro da Universidade, señoras e señores. Vamos a desenvolver o ceremonial, este acto simbólico, público, de investidura dos doutores honoris causa James Cronin e Alan Watson. En primeiro lugar, pregaríalle a secretaria xeral, que é a nosa mestre de cerimonias, que vaya a buscar ao padriño os doutorandos. Magnífico rector, rogo que me escoiteis. Solicito unha honra, o título de doctor por esta universidade para James Cronin e Alan Watson. Os seus méritos, o seu magisterio e as súas obras falan por eles. Como unha honra, en prenda de amizade polos méritos dos candidatos, reciban o que pides. Concedido. Rector Barrell,
University colleagues, ladies and gentlemen. Title of my talk is Bringing Big Science to the Argentine Pampa. I will speak briefly about my experiences forming a large international collaboration to carry out a project in basic science. But first, I gratefully accept this honor, honoris causa, that the University of Santiago de Compostela has bestowed upon me and my dear colleague of many years, Professor Alan Watson of the University of Leeds. Professor Watson has been, so to speak, my comrade in arms as we work together over the past 18 years to make the Pierre Auger Observatory for Cosmic Rays a reality. I've spent most of my professional life on research concerning the physics of elementary particles. After 30 years in this field, I felt the urge to change direction, but not too much. To change from the study of elementary particles to cosmic rays. Briefly, cosmic rays are charged nuclei ranging from protons to iron that arrive at the Earth from outer space. The sources appear to be the sun at low energies, which in our terminology we would call 10 to the 6 electron volts. Never mind, that is that energy range. From our galaxy are believed to be the medium energies, and these are 10 to the 15th electron volts. And beyond our galaxy, for the highest energies, 10 to the 19th electron volts. The energy 10 to the 19th is a macroscopic energy. The engineers here would understand that in terms of the fact that it is 1.6 joules of energy. The field of particle physics was born after 50 years of cosmic ray research, where many of the elementary particles were discovered. With the development of high-energy accelerators in the 1950s, further research on the elementary particles was more effective using these artificial sources. The accelerators provided high intensities and controlled conditions. And I spent most of my career working in that field. However, in 1986, prompted by my new interest in cosmic rays, I introduced myself to Alan Watson, who was the world expert in experimental study of cosmic rays. At the time, there was evidence that some of the cosmic rays came from point sources. This component of cosmic rays would have to be neutral because the magnetic fields in our galaxy would have deflected and spoiled the directionality of the observation of regular cosmic rays. I wanted to study the cosmic radiation from these point sources. And that you could ask, what could a physicist with no experience in cosmic rays contribute to the problem? It was essentially to think big, which meant an expenditure of money far beyond what cosmic ray physicists and their funding agencies were used to. For a particle physicist, money never seemed to be a problem. For example, in 1970, the Fermilab accelerator cost $250 million. The LHC at CERN, which is recently completed, cost around $6 billion, roughly. Alan gave me advice on my design of a cosmic ray detector to chase after the point sources. That detector was duly built in Utah. The result of the finding was that point sources simply did not exist, despite the original data. But what was really important about this episode was that it was the beginning of a long professional and personal association with Alan Watson. He made me aware of the most mysterious aspect of cosmic rays, the fact that a few cosmic rays arrive on Earth with extraordinary energies, some in excess of 10 to the 20th electron volts. Again, for practical units, that's 16 joules of energy. It's a macroscopic energy in a microscopic particle. Another way to express it, it's the energy of Rafael Nadal's second tennis serve. There's no clear understanding how any known astrophysical object can accelerate an atomic nucleus to such a high energy. However, the rate of incidence on Earth of such nuclei is very low. It's 1 per square kilometer per century. Hopeless, perhaps. Now here, then, was a perfect combination. Alan, who knew what needed to be done, and I, with my somewhat arrogant think big mentality of the typical elementary particle physicist. That was a great combination.
I could imagine building a detector with an area of 3,000 square kilometers, a sufficient area to find about 30 cosmic rays per year with energies in excess of 10 to the 20th electron volts. And incidentally, 100 times that, 3,000 cosmic rays with energy in excess of 10 to the 19th, where even there it was not very clear how such nature could produce such cosmic rays. So in the fall of 1991, Alan and I set out to create such a detector. What should the project be called? Given that I have a visceral objection to acronyms, I suggest that the project be named the Pierre Auger Observatory in honor of the French scientist who in 1938 discovered ultra-high energy cosmic rays. Our first challenge was to convince enough physicists in enough countries to commit their careers and the resources of their countries to the project. At the time, cosmic ray research was in a backwater. Few physicists even followed the developments in this field. To meet this challenge, we organized a series of workshops in high-profile locations like Paris, Adelaide, Tokyo, and Aspen, and this culminated in a 6-month design study at Fermilab. This study ran from January of 1995 to July of 1995. In the prior year, 1994, my colleague Paul Manch from Fermilab joined the project. He was an expert on the organization and management of large projects and was a refugee from the closure of the superconducting supercollider, the large project to have been built in Texas. Before continuing, I want to comment that our project was one of fundamental science, the exploration of a peculiar or particular aspect of nature. Practical considerations do not motivate this kind of research. Yet over the past 200 years, such fundamental research has yielded enormous benefits for society. An example is the work of Faraday and Maxwell on the nature of electromagnetism, which led to wireless communication and the computer-driven nature of our society. Perhaps that's not an advantage, but it is, of course. Before Fermilab study began, we decided that 2 observatories, 3,000 kilometers squared each, would be required, as the distribution of matter beyond our galaxy is different when viewed from the northern or southern hemisphere. It was essential to have observatories in both hemispheres. As we were putting together an international collaboration, I hoped we could also include developing countries. For part of the financial support of the design study, I approached UNESCO using the argument that in forming the design of the project, we wanted to involve scientists from developing countries. I visited the Director General Federico Mayer, a Spaniard, requesting $100,000 to support the project, the design. In my request, I stated that a significant part of the funds would be used to pay for the travel and subsistence for scientists whose countries could not afford such resources. The Director General was enthusiastic and promised the funds. This promise created a headache for his colleagues who were aware that no such money was available in the UNESCO budget. Honoring the Director's commitment, UNESCO officials reluctantly managed to provide the funds, or find the funds. Other funds to support the design study came from private individuals and public institutions. In addition, a prominent Chicago business leader provided funds to support a team of scientists to visit the possible sites in both hemispheres. In the southern hemisphere, South Africa, Argentina, and Australia were considered. In fact, those are the only possibilities if you look at the globe. In the northern hemisphere, we had Spain, Russia, Mexico, and the United States. These visits took place during 1995 and 1996. We received many letters from political leaders of the possible host countries. One of the most moving was from Nelson Mandela. He wrote in part, "I am placing my full weight behind locating the project in South Africa, as it is clear to me that it will provide an exciting new focus for our young potential scientists and enhance our reconstruction and development program. Just as important, however, is that our own expertise could significantly contribute to the international community in the spheres of science,
training and facilities. This was a time when the African National Congress had just taken power and was not an advantageous time for a country to take on an international project. That was a difficult letter to answer, in fact. A design report was produced at Fermilab. For the entire 6-month period, we supported with UNESCO money 5 talented young physicists from United Kingdom, Russia, China, Vietnam, and Armenia. Many others also attended for a period of at least a few weeks. The output of the 6-month study was a report which described the detailed design of 2 3,000 square kilometer detectors to be placed respectively in the northern and southern hemisphere. The cost of each detector was estimated to be about $50 million. In the fall of 1995, Argentina was chosen as a southern site. Argentina was chosen because in addition to a technically acceptable site, it had offered substantial financial support as well as providing a strong scientific infrastructure. In the spring of 1996, the location of the northern site was chosen to be in the United States. At that time, several sites within the United States were under consideration. Now, all that was left to do, and quite a bit, in fact, was to raise the money for the construction. Unofficially, Argentina, Brazil, and Mexico offered a combined sum of $30 million. European collaborators were enthusiastic but got no commitment from their scientific funding agencies until it was known whether the United States would support the project. The U.S. support was held up until 1998, delaying the project by 2 years. This funding was only to be utilized for a site in the southern hemisphere. Ultimately, the U.S. contribution was less than 20% of the total project. But I will tell you informally that they felt they owned the project nevertheless, and we had to be reviewed constantly by them. In the meantime, there was a great deal of activity in the host country, Argentina. There were a number of possible sites in Argentina, each one favored by the individual local authority. During 1997-1998, I had about 20 meetings with these officials. Only 1 in 10 of these meetings proved to be fruitful, but one could not know in advance which meeting would be fruitful. This is no criticism of Argentina, it's only how the process works. Ultimately, Argentina came through with their financial commitments only if one takes into account the devaluation of the Argentine peso in the year 2000. When the approval of the project by the U.S. was achieved, all the problems with the Argentine site had been settled. A site located 400 kilometers southwest of Mendoza had been chosen. The site was dedicated in March 1999 and marked by a bronze plaque. But we felt that the bronze plaque itself was not able to detect cosmic rays, so we actually had to build a detector. The project was begun with, this is important, the project was begun without the full amount of money required, but I and my colleagues gambled that the supply of money would grow as we needed it. This guess was correct, as many institutions joined after the project got underway. Among these were a number of Spanish institutions, principal among them was the University of Santiago de Compostela, led by Professor Enrique Zas, who is here with us. It took much longer to complete the project than expected. We celebrated the completion in November of 2008. The performance of the detector is better than expected, and we already have a number of interesting results and, more importantly, some complete surprises, a precious situation in science. Beyond the science, there have been rewards and disappointments. Most gratifying has been the impact on the town Malagüe. This is a small town, very, very far away from Buenos Aires, and essentially unknown in Buenos Aires. The growth in awareness of the population of this small town about science and its international nature has been impressive. Thousands of people have come to our visitor centers. A number of internet cafes have been established. A planetarium, one of the most modern in all of South America, has been built and is in operation today. During the construction of the observatory, I was asked if I would allow my name to be attached to a newly formed secondary school dedicated to visual and performing arts. There was no way I could refuse this honor. The school met in a cold, unheated barracks. After visiting the school, I resolved to find the money to build a permanent building. I approached
the Chicago business leader I mentioned before, named David Granger, who had financed the site survey. He agreed to provide the funds for a permanent school building. That building now exists and was dedicated by the governor of Mendoza a few years before the completion of the observatory. The only disappointment for me has been our failure to involve in a substantial way developing countries. Of all our attempts, only Vietnam can be deemed a success. And this was due to the fact that an outstanding French physicist and a close personal friend fell in love with a Vietnamese journalist and moved to Hanoi. He has trained 4 outstanding students using the Auger Observatory as a primary teaching tool. I hope I have conveyed to you some of the difficulties involved in establishing a large international scientific project, which now has, in fact, 16 countries participating. There were many days when we were tempted to give up, but take my word for it, it's been a rewarding journey for myself, Professor Watson, and all our colleagues. We hope that the new knowledge and insights about our vast universe continue to reinforce our original commitment and enthusiasm. Thank you. With your permission. Concedido. Rector Magnifico, distinguished members of the faculties, Professor Zas, Professor Cronin, distinguished guests, ladies and gentlemen, bon dia. It is a tremendous privilege for me to be standing here and to accept this honour. It is a great, great privilege. When I was an undergraduate at the University of Edinburgh, another ancient university, but a mere 527 years old, and so younger than the University of Santiago de Compostela by some 50 years, I had not really expected to become a research scientist, let alone one who is being recognised in this extraordinary manner. I had thought I might make a career as a high school teacher. In fact, I now don't believe that I would have been a very good teacher. However, I was fortunate that an inspiring university professor, George Evans, who later became my research supervisor, taught us something about cosmic rays in a final year lecture course on physical optics, which was rather remarkable. His lectures, together with ideas that I'd picked up earlier by reading a popular science book of the 1950s, excited my interest. In that book, by Jones, Rotblat, and Whitrow, I read that many aspects of cosmic rays appeal to the adventurous spirit in the scientist. Its study involves going down into caves or deep underwater, climbing high mountains or sending up balloons to reach the upper regions of the atmosphere. All these activities which call forth not only the purely scientific, but also the exploring urge in man, have probably contributed to the great popularity of the subject, particularly among young physicists. These two influences, the book and my university teacher, kindled my interest in studying cosmic rays, and that was certainly much more to my taste than working on things like Kirchhoff's formula for diffraction. Although in the end my doctoral thesis studies were on the condensation of water vapour and cloud formation, a very fashionable topic nowadays, my fascination with cosmic rays remained and led me to move to the University of Leeds in 1964 as a junior faculty member. I want to say next a little bit about cosmic rays, and of course there will be some overlap with Professor Cronin's talk because we didn't exchange them. Cosmic rays were discovered in 1912 by an Austrian scientist, Victor Hess. He was also an amateur balloonist, and he carried instruments to over 5,000 meters, measuring the electrical conductivity of the air as the balloon rose. Hess is one of my heroes, and of course it was his work that was being referenced in part in the quotation that I've just given you. He found that at 5,000 meters, the conductivity of the air was about about 3 times of what it was at the Earth's surface.
and he deduced that the Earth was being bombarded by a form of radiation from outer space, beyond our solar system. He made the deduction because he actually timed one of his balloon flights to take place during a solar eclipse. This radiation became known as cosmic rays, and the radiation is now recognized to consist very largely of the nuclei of atoms from hydrogen to uranium. The most abundant cosmic rays are about 100 times more energetic than those of the particles associated with natural radioactivity. They are numerous and play an important role in the stability of our galaxy. About 1 million charged particles, secondary to those at the top of the atmosphere, pass through your body every night when you're asleep. But don't worry about it, the radiation dose is only roughly equivalent to 2 chest X-rays each year. You've already heard that the most energetic cosmic rays have the energy of a tennis ball of the second serve of Rafa Nadal. I was going to say Andy Murray, as I'm a Scot. But such very energetic particles are extremely rare, and they're only detected because when they enter the Earth's atmosphere, they create a shower, a cascade of secondary particles, called an extensive air shower. The atmosphere of the Earth acts both as an amplifier and as a spreader of the particles over a wide area. The most energetic of these events contain about 1,000 billion particles spread over 25 square kilometers at ground level. The shower moves through the atmosphere at the velocity of light, with the particles located as if on a giant dinner plate with a diameter of several kilometers. This remarkable phenomenon was first observed by the French scientist Pierre Auger, after whom, of course, our observatory is named. With relatively simple equipment, in 1938, he showed that cosmic rays existed with an energy 1 million times larger than those observed by Victor Hess. I know of no other example in science where the energy scale of interest has moved up so rapidly. 7 decades after Auger's work, we've only moved that scale forward by a factor of about 100,000. As Jim said, until the early 1950s, cosmic rays were used mainly to develop the field of physics called particle physics, in which he worked with such great distinction. Now this work is studied at the big labs, at the Tevatron instrument at Fermilab in the US, and soon with the Large Hadron Collider at CERN in Switzerland. And it's interesting to note that Pierre Auger, as well as being a brilliant scientist, was also a very human man and a great politician, and he was a key figure in the regeneration of European science after the war, and played a significant part both in the foundation of CERN and of UNESCO. The key point about extensive air showers is that this phenomenon can be used to study cosmic rays of very high energy with great precision and determine the direction from which the particles come to within about a degree. That's not very precise in astronomical terms, it's about twice the diameter of the moon. If we set an array of particle detectors across the ground, the particle dinner plate that I'm asking you to imagine will pass through them at different times, and the geometry that we get from those times give us the direction. The number of particles hitting the detectors give us the energy of the initiating primary particle. Thus we have tools to attempt to do cosmic ray astronomy and so find the origin of these very energetic events. When I arrived in Leeds, John Wilson's group was building an array of detectors to study very high energy cosmic rays. The array was eventually spread across 12 square kilometers into a place called Havre Park on land used to graze sheep. I arrived at the right time and spent an exciting few years filling tanks with water, using hose pipes that I'd borrowed from the local fire brigade, and it's a real challenge to roll those hose pipes up again. Wrestling with electronics containing germanium transistors and dealing with the farmers who were our landlords. It was tremendous fun, but also tremendously challenging, both physically and mentally. Doing field work really gives you the feeling that you're wresting nature's secrets from her, much as was indicated in the book. We operated the instrument at Havre Park for over 20 years, and our results led to interesting but not definitive conclusions. In particular, we did not find the end to the cosmic ray spectrum that many had predicted, and we did not find any preferred direction of arrival. However, we established that the rate of the highest energy events was about 1 on a square kilometer every century, so there are not too many of these about. And we now know that an array of even 12 square kilometers was much too small to discover the effects that were predicted.
However, we developed a fascinating, cheap and simple detector to detect the cosmic radiation, large tanks of water. When a charged particle moves through a transparent medium, such as water, with a speed greater than that of light in that material, a short flash of light, Cherenkov radiation, is emitted. You can even see these flashes if your eye is well dark adapted, as the cosmic rays go through the liquid in your eyeball. The astronauts in the ill-fated Apollo 13 mission of 1970 saw this when they had to sit in the dark for many days. Our tanks worked very well, and at the end of the project, we took a photograph of the water that had been sealed in these containers for 25 years. It's become quite a famous photograph because it established, as Jim likes to say, an existence proof that you could keep water clean for a long time. The water was drinkable, it was rather flat, and I have to say the 25-year-old bottle of malt whiskey that one of my research students brought to the party was much more welcome. As Jim has mentioned, in 1983, an association of cosmic rays of about the energy of those detected by Auger with an object known as Cygnus X3 was reported. This association was first claimed by two German scientists, and subsequent studies by my own group appeared to find similar results. There was great excitement, and some people from the particle physics community, such as Jim Cronin, became interested. And when Jim and I first met in 1986, he told me of his plans to build an instrument much larger and more sensitive than ours, and with more resources than I could hope to get to study this particular object. So there was nothing else to do. The northern hemisphere was becoming too crowded with big particle physicists with big reputations and much money, so I had to go to the South Pole to look for similar objects. Now, neither Jim nor I were able to replicate the original observations, but I'm sure that neither of us would have been here today had it been not for that work in 1983. Jim's interest in cosmic rays remained strong, and I wrote a paper in 1990 stressing the need to build a detector of 1,000 square kilometers to study these very energetic particles. Jim took up the challenge, and I still remember meeting him at a conference in Dublin in 1991 when his first words to me, "You are not ambitious enough." And we decided to try to build 5,000 square kilometers. Now, Professor Enrique Zas was drawn into this endeavor when we came to consider the places that we could put 1,600 of these water tanks, each similar to the ones we had at Haverford Park. We needed an area of 3,000 square kilometers. To put that into context, this is about 10% of the land area of Galicia. And in fact, as Jim has said, it's difficult to find suitable sites anywhere in the world. We did consider sites in Spain very seriously, but the laws of inheritance here make the prospects for easy land access with many, many landowners extremely difficult. Not that it's been so easy in Argentina, where about 1 year ago we completed the construction of the Pierre Auger Observatory, the largest cosmic ray detector ever built. I often wonder, had Jim and I known that it would take us from 1991 until last year to complete the instrument, if we would ever have started. But I have to say I'm very glad, and I know he is, that we did. Now, during the discussion of the Spanish sites, Jim came to Santiago to talk at a meeting of the Spanish Physical Society and to visit with Enrique Zas. And over the dinner, the two of them, together with Professor Gonzalo Parente, outlined an idea to use the planned observatory as a device to detect extremely elusive particles called neutrinos. This fascinated me because to find these particles, you need to study showers that come at very large angles to the vertical. And they're produced in part, possibly, by these very, very elusive particles, the neutrino. Now, we'd seen such events in our instrument at Haverford Park, but even in the 1980s, it was impossible to make much of them because of the limited computing power available. So in the late 1990s, I proposed to Enrique that while we were waiting for the Auger Observatory to be constructed, we should use the Haverford Park data to understand these very inclined events. My main idea here was to provide an initiation into the art of shower analysis for the group in Santiago, a group of extremely talented phenomenologists, but with little experience of data analysis. We took advantage of your imaginative PhD program where students from Santiago spend a time in other European universities,
And we took a very smart student from Santiago to work with an equally bright young colleague of mine in Leeds. Not only did we come to understand these inclined events rather well, but we pioneered methods of analysis that are the bedrock of what we use to study similar events with the Auger Observatory today. Sadly, we've not yet seen any neutrinos. But this was one of the most exciting pieces of analysis work that I've ever been involved with, and we were able to set limits on the flux of high-energy photons in the cosmic ray beam. At that time, many theorists who were pushing the idea that our showers were initiated by photons, high-energy gamma rays, some perhaps coming from heavy objects created in the early universe. One of the satisfactions an experimentalist can take is to show a theorist that he's wrong and has to change his ideas. And the paper that we wrote, Santiago and Leeds wrote in September 2000, undoubtedly did this. The collaboration also allowed me to visit Santiago on many occasions and to continue working with Enrique's group on other problems. And it's an environment that I find very, very stimulating, and I very much hope to be able to continue these visits. During these visits, I've come to enjoy much of what Galicia has to offer, not least the excellent seafood. In particular, me gustan muchísimo percebes y berberechos y pimientos de Padrón. However, despite 4 months living here in 2006, partly funded by La Junta de Galicia, todavía hablo solo español del bar y restaurante. Por ejemplo, un caña, por favor. One exciting result from our observatory has been the discovery that the highest energy cosmic rays do not arrive uniformly. Some parts of the sky are brighter in cosmic rays than others, a result that I'd been seeking for over 40 years. Just after we announced this finding in November 2007, there was a meeting of the finance board of the collaboration here in Santiago. And to mark the occasion and to compensate us for a dull but necessary meeting, Enrique organized the swinging of the Botafumeiro. This, as you all know, is a stunning thing to see, and it marked our discovery in an extraordinary way. However, the priest who was officiating at the Friday evening Mass did publicly caution us that we'd possibly not worked everything out, and that there were probably things that we would never get to know. Let me end on a slightly more serious note. Those of us who work in the area of science as exotic as high-energy cosmic rays are often asked to justify the money spent on this type of work. While I've been speaking, some of you may have been asking yourselves, what is the use of all of this? In my own country, applications for research grants, even in astrophysics, must now become accompanied by a statement about the economic impact of the planned research. What is one supposed to say? Let me end by giving 2 examples to show how misguided I feel this approach to be. In 1895, the German physicist Wilhelm Röntgen discovered X-rays during his investigations of electrical discharges in gases. He won the first Nobel Prize for Physics for this work, never patenting his discovery. By the end of the Boer War in South Africa in 1902, X-rays were already being used to help extract bullets from wounded soldiers. Irene Joliot-Curie, the Nobel laureate in chemistry in 1935, worked with her mother in field hospitals during the First World War. She relates how at the age of only 18, she used an X-ray photograph to advise an experienced Belgian army surgeon that according to the laws of 3-dimensional geometry, he should search for shrapnel in the wound by entering the leg from a different angle. It is not known how many soldiers were saved during that war as a consequence of Röntgen's discovery. It is possible that my own father, who was wounded in the shoulder at Gallipoli in the early days of that terrible First World War campaign, may have been one of them. However, my point is the following. I think it unlikely that had the doctors of the day been given huge funding, say 10 years before Röntgen's discovery, and asked to improve the methods of extracting bullets from wounded soldiers, that they would have invented X-rays. The economic impact of Röntgen's work on electrical discharges could not have been foreseen.
My second example derives from the communication systems that had to be devised for the Pierre Auger Observatory. Collecting data reliably and inexpensively from sensors spread over 3,000 square kilometers had not been achieved before. A radio communication system was devised by a group at the University of Leeds, headed by a young electronics engineer, Dr. Paul Clark. He has been emboldened by his experience with us, some of which he found rather strange, to set up his own company. And his first contract, using directly the ideas he embedded in the Auger Observatory, was to develop instrumentation that makes travel on the 400 kilometres of single-track rail lines in the Highlands of Scotland both safer and more reliable. This is a direct economic benefit from our work, but I could not have envisaged this in any economic statement had I been asked to write one in 1998 when I was applying for major funding. I hope, Rector, that these two case studies will help you in Spain to resist such attempts to introduce economic impact statements. Sometimes you can learn by studying a bad example. Let me end by thanking you once again most warmly for the tremendous honour that you're bestowing on me today. Thank you. Concedido. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimos vicerrectores, excelentísimas autoridades universitarias, miembros del Consejo Social, profesores, colegas, maestros, familiares y amigos. Es un grandísimo honor para mí pronunciar la laudatio de los profesores James Cronin y Alan Watson antes de ser investidos doctor honoris causa en la Universidad de Santiago, una gran distinción académica por su investigación y su contribución al progreso de nuestra universidad. Quiero agradecer a los miembros del Grupo de Astrofísica de Partículas, a los del Departamento de Física de Partículas y del Instituto de Altas Enerxías de Galicia, a la Facultad de Física, al equipo rectoral encabezado por el rector magnífico, al Consejo de Gobierno, al claustro de esta universidad, por haber recibido tan favorablemente esta propuesta y de este modo podamos hoy llevar a cabo este evento tan memorable. Estamos en esta ocasión concediendo tan alta distinción a dos físicos excepcionales que han dedicado su vida a la experimentación en ciencia básica y muy singularmente en el campo, todavía emergente, de la denominada astrofísica de partículas, una disciplina en la frontera entre la física de partículas, la astrofísica, la cosmología y la astronomía, que se beneficia de las muy avanzadas técnicas de física de partículas para estudiar nuevas formas de radiación procedentes del cosmos. De esta rica simbiosis interdisciplinar surgen nuevas observaciones, tanto de los fenómenos más violentos y más lejanos del universo, como de la estructura de la materia a las distancias más pequeñas. Una disciplina que cierra un círculo imaginario entre lo ínfimo y lo más grande. La ciencia básica surge de la curiosidad del hombre por comprender los fenómenos que observa de la naturaleza y juega un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia de la especie, algo que ha sido potenciado por la selección natural del ser humano, como el gran científico Charles Darwin propuso. De la curiosidad surgen preguntas. Las respuestas las da la naturaleza y es la labor del científico diseñar las condiciones que permiten obtener las respuestas a través del método experimental. La física, madre de todas las ciencias, ocupa un lugar primordial en esta aventura hacia la comprensión de la naturaleza y, por si fuera poco, ha representado un continuo estímulo y motivación para muchos desarrollos de las matemáticas. La aventura experimental surge de esa búsqueda de las condiciones idóneas para obtener las respuestas a nuestras preguntas. La ocasión es particularmente afortunada, ya que 2009 corresponde a dos importantes efemérides científicas. Es el 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución de las especies, y el 400 aniversario de las primeras observaciones astronómicas con el telescopio de Galileo Galilei.
un gran científico que confirmó que el sistema solar era heliocéntrico. Estos son dos avances considerados como los más importantes en ciencia básica, más que por sus aplicaciones, que las tienen, por el hecho de que indagan sobre dos de las inquietudes más antiguas y profundas del ser humano. ¿Cuál es su origen y cuál el del universo en el que está inmerso? La observación de las 4 grandes lunas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, pueden considerarse como el primer y gran paso hacia el posterior desarrollo de la astronomía, cuando el hombre comienza a liberarse de las limitaciones de su órgano natural, el ojo, y desarrolla el ingenio, construyendo nuevos instrumentos para observar cada vez más y mejor el universo. La revolución de la física de comienzos del siglo XX fue sin duda uno de los mayores avances de la ciencia. La teoría de la relatividad desarrollada por Albert Einstein y de la mecánica cuántica desarrollada entre otros muchos por Heisenberg desencajaron la imagen clásica y mecanicista del universo que había prevalecido hasta entonces y dieron lugar a un sinfín de desarrollos posteriores en los más diversos ámbitos, desde la electrónica hasta el origen del universo, es decir, desde Internet hasta la reciente comprobación experimental de que el espacio a nivel cosmológico es euclídeo. Los rayos cósmicos descubiertos por Victor Hess en 1912, tras una aventura ascendiendo en globo a 5.000 metros de altura, jugaron un papel importante y a veces olvidado en esta revolución, ya que fueron, y lo siguen siendo, la fuente de las partículas más energéticas detectadas por el hombre y permitieron, en la primera mitad del siglo XX, el estudio de la física nuclear y de partículas. Victor Hess fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1936, compartiéndolo con Carl Anderson por descubrir el positrón y confirmar así la existencia de antimateria, uno de los grandes descubrimientos gracias a los rayos cósmicos. La excelencia de la investigación de los profesores James Cronin y Alan Watson ha sido reconocida con anterioridad. James Cronin recibió el Premio Nobel de Física y otras distinciones, entre las que destacan la Medalla Nacional de Ciencia, la de la Orden de Lincoln, la Medalla de Wetherill del Instituto Franklin y la condecoración de la Legión de Honor de Francia. También ha sido investido doctor honoris causa en las universidades francesas de Pierre y Marie Curie, de France Comté y en la Politécnica Nova Gorica en Eslovenia. Y ha recibido distinciones académicas equivalentes en otras universidades como la de Leeds, la de Nebraska y en el Deadman College. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, de México y de Rusia, de la Academia Americana de las Ciencias y las Artes, de la Sociedad Americana de Física, en el seno de la cual presidió la División de Física de Partículas, y de la Sociedad Filosófica Americana. Pero su labor no se ha limitado a la investigación, como suele ocurrir con los grandes científicos que crean escuela. Sus cualidades como maestros son excepcionales, como se constata del hecho de que en 1994 recibiera de la Universidad de Chicago la distinción de excelencia en la docencia de grado. Alan Watson es una referencia en el campo de la astrofísica de partículas y por ello ha formado parte como experto y asesor en más de una decena de comités internacionales relacionados con decisiones de investigación en astrofísica de partículas, entre los que destacan el Consejo de Investigación en Física de Partículas y Astronomía del Reino Unido, donde fue director del Comité de Instalaciones en Tierra y miembro del Comité de Astronomía. Fue consejero de la Agencia Espacial Europea para el Grupo de Física Fundamental, director del Grupo de Astrofísica de Partículas del Instituto de Física y miembro del Comité Panagic de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Forma parte del consejo editorial de una de las principales revistas de instrumentación y fue editor de la primera revista especializada. Asimismo, ha sido miembro director de los comités científicos internacionales de un gran porcentaje de los congresos realizados en el campo en todos los continentes. Ha sido distinguido como Fellow del Instituto de Física, de la Real Sociedad de Londres y del Consejo de Investigación y ha recibido títulos honorarios en muchas y prestigiosas instituciones como las universidades de Chicago y de Edimburgo. Tras estudiar en la Universidad Metodista del Sur, la trayectoria investigadora de James Cronin comienza con el doctorado en Física Nuclear en la Universidad de Chicago. Después fue al Laboratorio Nacional de Brookhaven, donde diseñó un detector para estudiar la simetría de paridad en los sistemas de hiperones, partículas inestables que se crean en las colisiones de los aceleradores. La simetría de paridad, P, hace referencia
a que la física es invariante cuando se hacen inversiones de coordenadas, algo similar a la simetría que existe entre un objeto y su imagen especular. El experimento se trasladó a Berkeley, donde se llevó a cabo con éxito, y en 1958 el doctor Cronin obtuvo un puesto en Princeton, donde desarrolló un tipo de detector de partículas llamado cámara de chispas y otro instrumento, un espectrómetro, que fueron posteriormente utilizados en varios experimentos que profundizaban en las simetrías de las partículas elementales. En 1963, reutilizando el espectrómetro, descubrió con Val Fitch la violación de la simetría CP, es decir, una combinación de la simetría de paridad y la simetría de conjugación de carga C, que hace referencia a las transformaciones de materia en antimateria. Hasta entonces se creía que la combinación de estas dos transformaciones eran una simetría exacta del universo. La trascendencia del descubrimiento es muy grande, ya que demuestra que materia y antimateria son distinguibles de forma absoluta y puede ayudar a explicar por qué nuestro universo está formado por materia, algo que todavía no está completamente entendido. Por este descubrimiento recibió, con Val Fitch, el premio Nobel de Física en 1980. Poco después, dos eventos marcaron el comienzo de la astrofísica de partículas. La detección en 1983 de una señal procedente de Cygnus X3, un sistema binario con emisión de rayos X, y posteriormente el descubrimiento de los neutrinos procedentes de la explosión de la supernova 1987A por un detector que había sido construido para averiguar si el protón se desintegra. Los neutrinos son partículas elementales muy elusivas y por ello eran y siguen siendo las más desconocidas. A pesar de que fueron muy pocos los neutrinos detectados, este fue un resultado muy relevante, ya que permitió establecer límites a sus propiedades, además de servir para confirmar la teoría del colapso estelar en las explosiones de supernova. Por otro lado, las detecciones publicadas de Cygnus X3 sugerían nuevas formas de materia. En consecuencia, varios físicos de partículas desplazaron su interés a este campo. El profesor Cronin fue uno de ellos y diseñó con un grupo pequeño un detector para observar Cygnus X3. El experimento le llevó a concluir que las preguntas abiertas más relevantes en el campo es el origen y la naturaleza de los rayos cósmicos de las energías más elevadas. Esta era una nueva pregunta que necesitaba un nuevo proyecto. Es precisamente en este proyecto donde su trayectoria converge con la de Alan Watson. Por su parte, el profesor Alan Watson había estudiado en Edimburgo, Escocia, donde hizo un doctorado en física clásica. En 1964 se trasladó a la Universidad de Leeds, al Departamento de Física y Astronomía, y desde allí entonces permaneció vinculado a esta institución hasta hoy en día. Allí empezó a trabajar con el profesor Wilson en un prototipo que llevaba 2 años y que explotaba técnicas de detección de partículas para observar chubascos atmosféricos, unos fenómenos descubiertos en 1938 por el famoso físico francés Pierre Auger, que se producen por las colisiones de partículas ultraenergéticas con los núcleos atómicos que constituyen la atmósfera. El grupo acababa de recibir la financiación para construir el detector completo, consistente en 230 detectores repartidos en una superficie de 12 kilómetros cuadrados. Watson jugó un papel primordial en la construcción del detector, que durante un tiempo fue el de mayor relevancia, y asumió importantes responsabilidades en su gestión. Cuando Wilson se retiró, el profesor Watson tomó el liderazgo del experimento y fue responsable del desarrollo de la mayoría de las técnicas de análisis que sirvieron para determinar el espectro de rayos cósmicos y constituyeron un referente durante más de 15 años. En 1983, utilizó este detector para buscar radiación gamma de Cygnus X3 y participó después en un detector similar en el Polo Sur para detectar rayos gamma de otros sistemas binarios de rayos X. A raíz de una estancia sabática en el Observatorio Whipple de Arizona, contribuyó a las primeras detecciones de rayos gamma procedentes de núcleos
de galaxias activos por una técnica distinta, los telescopios Cherenkov, que registran la luz emitida por los chubascos atmosféricos. Muy recientemente, la técnica de los chubascos Cherenkov ha sido mejorada hasta convertirse en una auténtica nueva rama de la astronomía, lo que constituye un importante éxito de la astrofísica de partículas. Basándose en las observaciones hechas con su experimento, Alan Watson escribe en 1990 que es necesario construir un detector de al menos 1000 kilómetros cuadrados de superficie para estudiar los rayos cósmicos más energéticos, lo que representaba un enorme desafío experimental. Estas partículas tienen un interés adicional, porque se deduce que apenas se desvían en los campos magnéticos del espacio y, por tanto, su dirección de procedencia puede aportar información de relevancia astronómica. A partir de 1991, los intereses de ambos investigadores confluyen al plantearse la misma pregunta: ¿cuál es el origen y qué son los rayos cósmicos más energéticos? Los doctores Cronin y Watson llegaron a la conclusión que era necesario un detector de 5.000 kilómetros cuadrados y comenzaron los estudios de viabilidad y diseño. La propuesta conllevaba un serio problema técnico, pues requería sincronizar miles de detectores repartidos en esta gran superficie con una precisión próxima a una 100.000.000ª parte de un segundo, sin cables, al que se consiguió encontrar una solución desarrollando sistemas de telecomunicaciones inalámbricos que estaban en pleno auge en aquel momento. Durante los siguientes años, bajo la dirección de ambos investigadores, se fueron discutiendo y solventando tanto los detalles técnicos de concepto, desde qué tipo de detector y qué tecnologías utilizar, hasta los más prácticos, como dónde ubicarlo y cómo financiarlo. Para ello surgió la colaboración Pierre Auger, que por empeño de ambos tuvo un carácter muy internacionalista y una destacable pretensión de involucrar también a países en vías de desarrollo. Es una de las muestras de la gran talla humana de ambos investigadores. De forma natural, varios países iberoamericanos, Brasil, Argentina y México, que ya tenían tradición en el campo de los rayos cósmicos, pasaron a formar parte de la colaboración. No cabe duda que esto fue un atractivo adicional, ya que estos países tienen una relación especial con nosotros y particularmente con Galicia. Durante este tiempo, la posibilidad de que pudiesen realizar observaciones astronómicas llevó a la propuesta de un observatorio con 2 sedes, una en cada hemisferio, de forma que complementasen la observación de la bóveda celeste. En 1995, James Cronin organizó un taller de trabajo de 6 meses de duración en Fermilab para decidir los detalles del detector y así terminar el proyecto de diseño. Poco después, la colaboración decidió Argentina como ubicación para el Observatorio del Hemisferio Sur en una reunión en París en la sede de la UNESCO, que brindó un apoyo importante al proyecto en la primera etapa. En esta misma reunión, James Cronin y Alan Watson fueron elegidos de forma unánime como directores del proyecto. Al año siguiente, España presentó una candidatura para construirlo en Tierra de Campos, aunque poco después, en una reunión de colaboración en Argentina, se tomó la decisión de ubicar el observatorio en el hemisferio norte, en Estados Unidos. La fase de construcción comenzó con la ubicación sur del observatorio en 1999, que no se completó hasta agosto del 2008, en un simpático pueblo de origen indígena mapuche llamado Malargüe, al pie de la cordillera andina, en la agradable provincia de Mendoza. En este pequeño y aislado pueblo, la primera prioridad fue desarrollar toda la infraestructura necesaria desde la sede del observatorio hasta un centro de convenciones. Los detectores empezaron a distribuirse en el año 2002 en un prototipo que sirvió para corregir pequeños problemas de diseño y hacer la prueba definitiva de viabilidad. Y a partir de 2004 empezó la construcción que terminó en agosto de 2008. El proceso de toma de datos fue continuo durante la construcción y los primeros resultados
salieron a la luz en 2007. La comprobación de que la radiación más energética estaba correlacionada con los núcleos de galaxias activos cercanos, publicado en la revista Science, fue el más significativo, pues sugiere el preámbulo de una nueva astronomía. Ahora está pendiente la siguiente fase del proyecto que prevé la construcción del Observatorio Norte. Este acto que ahora tiene lugar es singular en varios aspectos. Concretamente, es la primera vez que en esta universidad tiene lugar una única ceremonia de investidura simultáneamente para dos personas que comparten desde casi hace una veintena de años un objetivo común, que es precisamente lo que los vincula con nuestra universidad, el Observatorio Pierre Auger. Dos trayectorias diferentes que han desembocado en una gran empresa que involucra a más de 400 científicos de más de 100 instituciones repartidos en 16 países. Una aventura tras la que se ha conseguido un nuevo instrumento para observar el cosmos, el mayor y más preciso jamás construido para la observación de rayos cósmicos ultraenergéticos, el Observatorio Sur, inaugurado en Malargüe el 14 de noviembre de 2008. Recuerdo cuando conocí al profesor Alan Watson en un taller especializado en 1994. Él presentaba el proyecto del observatorio a la comunidad de astrofísica de partículas y mencionó que una de las posibles ubicaciones era España. Como es usual, el azar jugó un papel importante. Al terminar la charla, me acerqué a preguntarle al respecto y amablemente me sugirió que siguiese profundizando en el tema. A partir de entonces, comenzó la vinculación con el proyecto del pequeño grupo que yo dirigía, vinculación que quedaría formalizada mucho después con la entrada oficial de España en la colaboración Auger en el año 2001. Recuerdo también cuando asistí por primera vez a una reunión en Fermilab en 1995, invitado, para mi sorpresa, directamente por James Cronin, a quien no conocía personalmente, para tomar parte en algunas de las discusiones sobre el diseño del detector. Allí me sentí por primera vez aceptado por un grupo de científicos, entre los que estaban muchos de los expertos de los principales experimentos en el campo. A partir de 1995, los contactos de estos dos profesores con nuestra universidad fueron en progresión. Poco después, el profesor Cronin nos visitó y tuvimos ocasión sobre la posible detección de neutrinos con el observatorio. Y posteriormente, Alan Watson solicitó conjuntamente con nuestro grupo un proyecto bilateral que permitió desarrollar las ideas de detección de neutrinos utilizando los datos del experimento que él dirigía. Fue una época en que nuestro grupo tuvo un referente único con el apoyo y la colaboración de estos dos grandes científicos, gracias al que pudo transformarse en un grupo experimental y participar finalmente en el observatorio. Ambos investigadores realizaron, en colaboración con nosotros, trabajos de alto impacto. Hubo intercambio de científicos con ambas instituciones. Tuvimos el privilegio de que el propio Alan Watson viniera, de hecho, a visitarnos durante un semestre en el año 2006. Y varios doctores y estudiantes de nuestra universidad tuvieron la oportunidad única de aprender de estos dos grandes maestros. La vinculación de esta universidad con el observatorio no hubiera sido posible sin el apoyo de ambos. Gracias a este apoyo, nuestra universidad ha ganado una fuerte proyección internacional en el campo de la astrofísica de partículas. Sin duda, en las páginas de la historia de los rayos cósmicos y la astrofísica de partículas no faltarán importantes referencias a estos dos brillantes científicos y a los resultados del observatorio que ahora compartimos con ellos. Quiero daros las gracias por vuestra generosidad y por haber compartido la enorme experiencia acumulada con nosotros. Para nosotros ha representado una aventura y, sin duda, un salto cualitativo en el que hemos pasado de ser meros intérpretes de las observaciones a tomar parte directamente en ellas. It is without doubt that in the history of cosmic rays and astroparticle physics,
there will be many references to these two brilliant scientists and to the results that will be obtained with the Pierre Auger Observatory that we now share with them. I want to thank you enormously for your generosity and for having shared your experience with us. For us, it has represented an adventure and an enormous qualitative transition by which we have passed from being mere interpreters of observations to taking part directly in them. Thank you. En pie, por favor. Así pois, usando a autoridade que me confiren as leis do reino, outorgovos a vós, James Cronin e Alan Watson, o grau de doutor honoris causa en Ciencias Físicas. E deixo nas mans do ilustre doutor don Enrique Zas Arregui, o voso padriño, o encargo de investirvos cos distintivos doutorais. Agora recibide os distintivos da dignidade que che foi concedida e reflexionade no seu significado de acordo con a tradición. May this noble cup be for you like a laurel crown that was put on the winners at the end of the competitions. Keep one thing in your spirit. There is nothing higher than education and teaching, nothing more noble than wisdom. That is why we grant you the honor of wearing this ring of gold, the very best were awarded in the past in this country. We give you a book related to the studies of our faculty. It is an open and closed book. You have the right to explain and interpret this and some similar books from a chair at these universities.
Sit down on the chair of wisdom so that you can teach, advise, and serve the unity and the nation. As a token of our joy for this distinction, you have just been awarded with, I warmly embrace you on behalf of all the members of the Senate. En pie, por favor. Listen to the swearing. Xuran cumplir o que seguen. Sempre, alá onde estean, respetarán os dereitos, os privilexios e a honra desta universidade e dos seus doutores. Prestarán axuda e consello, cantas veces fora requirido, e defenderán a ela e os seus doutores e doutoras de palabra e obra e de calquera calor. Yes, I will. Yes, I will. Podemos seguir. Ilustres señores, Ilustres señores James Cronin e Alan Watson, admítovos e incorpórovos ao claustro de doutores da Universidade Compostelana, con todas as honras, posibilidades, privilexios e exencións que disfrutan ou poden disfrutar os restantes doutores, vosos semellantes, nas aulas compostelanas e en calquera outra do mundo enteiro. Entrégovos o diploma da vosa admisión e incorporación. Once again, heartfully thank you and all the other doctors with the highest affection. And
once again, I heartily thank you and all the other doctors with the highest affection. A Universidade de Santiago de Compostela volve honrar e honrarse con esta cerimonia de investidura como doutores honoris causa aos doutores Cronin e Watson. A todos os asistentes quero agradecerlles a súa presenza, que enche de calor este solemne acto e este histórico lugar do Colexio de Santiago Alfeo. Permítame que saúde tamén a que nos seguen por internet e moi especialmente a nosa comunidade universitaria no campus lucense. O regulamento para o nomeamento de honoris causa aprobado no claustro de 21 de decembro de 2006 desenvolve o artigo 163 dos estatutos da USC, no que se prevé a concesión do doutoramento honoris causa como un xeito de honrar e distinguir persoas sobranceiras no eido da investigación ou da docencia, no cultivo das artes e das letras, ou ben daquelas actividades que tuvesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreo científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social. A proposta destes honoris causa, que xurdiu da iniciativa do profesor Enrique Zas Arregui, quen tamén exerceu como padriño neste acto, recibiu sucesivamente o apoio do Departamento de Física de Partículas e da Facultade de Física, para despois ser valorada positivamente pola Comisión de Accións Especiais. Finalmente, foi o Consello de Goberno o que tomou o acordo de aprobar as propostas de concesión dos doutoramentos honoris causa que posteriormente foron ratificadas polo Pleno do Claustro Universitario na súa reunión do 4 de decembro de 2008. Os nosos máximos órganos de goberno e de representación non tiveron dúbidas en aceptaren a incorporación ao noso claustro de dúas persoas cunha traxectoria excepcional, cun compromiso inquebrantable coa ciencia e co avance do coñecemento, e cunha chega á nosa universidade realmente digna das maiores honras e agradecementos. A nosa universidade, que xa tamén é a súa, aumenta o seu brillo co destes dous insignes científicos. A laudatio dos nosos honoris causa feita polo profesor Zas, quen tamén nos falou de astrofísica de partículas como disciplina, da súa conexión coa astronomía e da motivación da ciencia básica en xeral, e a paixón científica que zumegan os discursos dos profesores Watson e Cronin deixan clara a excelencia de quen hoxe se incorporan ao noso claustro. Os doutores Cronin e Watson son ambos grandes expoñentes da física contemporánea, concretamente no ámbito da astrofísica de partículas. A súa traxectoria como científicos é excepcional, tal como puxo de manifesto o profesor Zas Arregui. Tamén nos falou o noso profesor da extraordinaria colaboración que dende hai anos veñen mantendo ambos os dous coa USC. En todo caso, e aínda sendo consciente de que redundo en temas xa comentados, quero incluir nas miñas palabras unha referencia ao Observatorio Pierre Auger, que foi ideado, promocionado e dirixido polos nosos novos doutores. Primeiro, polo feito de ter concibido en 1991 un experimento tan espectacular e singular. Pero incluso por riba desto, polo seu empeño e capacidade de levar adiante durante 17 longos anos un proxecto que constitúe actualmente o maior esforzo realizado nunca para a detección de radiación cósmica ultraenerxética. Estremece só pensar en que alguén conciba monitorizar algo que procede do espazo exterior no seu impacto sobre unha superficie terrestre de 3.000 km², que é a extensión actual do Observatorio Sur e aproximadamente, como se dixo, o 10% de todo o territorio galego. Este mega observatorio paréceme unha das iniciativas máis espectaculares da mente humana, que a través destas magnas obras demostra non ter límites. Pero, sobre todo, non quero pasar por alto que os profesores Watson e Cronin están a apoiar que a nosa universidade, a través do seu grupo de astrofísica de partículas, lidere este proxecto a nivel do Estado español, cunha participación que se cifra en aproximadamente o 5% do observatorio. A súa colaboración coa USC é constante dende o ano 1994,
e favoreceu a realización dun magnífico traballo de investigación con evidentes resultados en publicacións científicas, formación de investigadores ou realización de tese de doutoramento. Desde 2007, nada menos que 7, as directamente, quizás algunha máis xa, as directamente relacionadas co observatorio só no contexto deste grupo Compostela. Unha pregunta recorrente cando se abordan megaproxectos como o Observatorio Pierre Auger ou o LHC, o gran acelerador colisionador de protóns de moi alta enerxía, é se merece a pena tanto esforzo e tamaño investimento. Neste sentido, creo que foron elocuentes os argumentos de quen me precederon, incidindo na necesidade de non frear os avances no coñecemento, independientemente de que non poidamos albiscar de entrada ningún tipo de retorno práctico, xa non digamos material. Non atoparán no meu pensamento disentimento con esta idea. A investigación básica ou fundamental é imprescindible en múltiples sentidos, para sentírmonos como seres humanos e non simplemente como seres vivos. Como conditio sine qua non para fundamentarmos e avanzarmos en terreos aplicados e cunha repercusión directa e moitas veces impagable nas condicións de vida das persoas. Por ser un xerador de continuos avances no desenvolvemento tecnolóxico tamén, e a innovación e a creación de riqueza. A busca de respostas a incógnitas da natureza con frecuencia supón resolver os problemas que momentaneamente nos impiden atopalas. Un claro exemplo relatouno o profesor Watson ao falarnos do desenvolvemento dun sistema de telecomunicacións para sincronizar as 1.600 estacións do observatorio ao longo dunha superficie de 3.000 km cuadrados cunha precisión da orde de 10 nanosegundos. Algo nunca feito antes, xa que nunca antes fora necesario, pero de grande utilidade e valor unha vez desenvolvido. E sirva de exemplo tamén o desenvolvemento dos sistemas autónomos con enerxía solar fotovoltaica nos que colaborou tan intensamente esta universidade. Outro aspecto no que me gustaría incidir é o do controvertido, revisitado tantas veces e quizás máis vivo que nunca, enunciado das dúas culturas, que popularizou Snow nunha conferencia pronunciada en 1959, hai, polo tanto, 50 anos, no cadro das reputadas conferencias de rede da Universidade de Cambridge. Se entonces parecía evidente a fractura entre os mundos das ciencias e das humanidades, hoxe resultan patentes as fendas interdisciplinares. O coñecemento e o desenvolvemento tecnolóxicos dispoñibles avanzan a un ritmo tal que cada vez é máis difícil comprender e aprender nos intersticios entre disciplinas ou campos do saber. Aventurarnos a fundar nunha desas interfaces entre disciplinas leva con frecuencia a acabar circunscritos en atención e comprensión a ese novo ámbito do coñecemento. Hoxe, polo tanto, poderíamos falar das N culturas, onde N é moito maior que 2. Para que poidamos mergullarnos con certa soltura en distintos ámbitos científicos ou humanísticos, ou nadar por ignotas zonas de fronteira, necesitamos dunha formación máis de amplo espectro e non tan especializada. Máis de raíces e menos de polas, por floridas que estas sexan. Ao tempo, aínda que non todas as persoas teñen necesidade ou ánimo de seren especialistas neste ou aquel ámbito do saber ou en múltiples ámbitos á vez, e simplemente desexen ser persoas cultas, ben formadas para o mundo que vivimos e o que está por vir, necesitarán ter o coñecemento suficiente do que ocorre no noso arredor, comprender o fundamental dos aparellos que nos rodean, ter a capacidade de asimilar a importancia e os fundamentos dos espectaculares e crecentes avances das ciencias, comprender a historia e valorar as novas formas de creación artística, e un longo e crecente, etc. Neste sentido, temos que facer esforzos nunha dobre vía. Esforzos francamente recompensados, ben é certo. Nunha dobre vía, como digo. Por unha parte, no interese de aprender permanentemente e, por outra, na divulgación científica e técnica. A importancia desta, como unha forma de transmisión de coñecemento é creciente e dun impacto nas persoas e nas sociedades realmente increíble. Esta importancia non pasa desapercibida a esta casa, que leva anos desenvolvendo iniciativas de divulgación que están a ter unha evidente recompensa. O programa Conciencia é hoxe un modelo a nivel español e o premio Fonseca de divulgación científica, que recaeu hai poucos días en James Lovelock, o pai da poderosa e moi atractiva teoría Gaia,
a deusa grega da Terra, que considera a Terra como un sistema que se autorregula, conseguiu xa coa súa primeira edición situarse no cumio deste tipo de recoñecementos. Permítame que lle transmita os parabéns tamén á nosa Facultade de Física, xa que obviamente é o centro que vive dun modo máis intenso este día e este acto. Parabéns tamén por chegar a ser unha das facultades de Física máis reputadas do Estado, cunha actividade científica excepcional tanto en ámbitos de investigación fundamental como no das máis diversas aplicacións da física. Aínda que os primeiros alicerces desta facultade atópanse na creación na USC da Cátedra de Física Experimental como consecuencia do Plan Xeral de Estudos de 1771, aprobado polo Consello de Castilla e remitido á Universidade de Santiago de Compostela en 1772, realmente o centro, a Facultade de Física, ten só 28 anos de vida. Unha vida moi reducida se a comparamos cos máis de 500 anos da súa alma mater, pero excepcionalmente aproveitada. Quen lles fala rematou os seus estudos de física no ano 1985, e daquela facultade que xa despuntaba na docencia e na investigación a de hoxe, hai todo un mundo por medio. Doctors Watson and Cronin, in this act of protocol, we are celebrating and symbolizing Dr. Watson and Dr. Cronin's entrance into the Senate of the University of Santiago de Compostela. The Royal University of Santiago de Compostela, founded more than 5 centuries ago, has been able to build upon its cultural and scientific heritage and tradition and transform itself into a modern, dynamic university where study and research in the humanities flourishes alongside science and technology. In events such as this, the Chancellor extends a respectful yet firm request to those whom the university is honoring. In return for this university's commitment upon introducing you into our Senate, we ask the newly appointed doctors to commit themselves to assisting this historic place of learning to continue to stand out as a beacon and to advance Galicia, thus contributing to the advancement and transmission of knowledge and technical development of the world. I shall not have to insist on this matter in the case of Professor Watson and Cronin, since they are not becoming part of this university today, but many years ago. The University of Santiago de Compostela has long since had a place in both their minds and hearts, the latter being a most important place for such things. Thank you so much for caring about and thinking of and with this university. And many congratulations for honoring us by accepting our most cherished academic distinction, Honoris Causa Doctorate. Doutores Cronin e Watson, neste acto protocolario celébrase e simbolízase a súa entrada no claustro da Universidade de Santiago de Compostela. A Real Universidade de Santiago de Compostela, que foi fundada hai máis de 500 anos, foise desenvolvendo sobre a sólida herdanza e tradición cultural e científica, convertíndose nunha moderna e moi dinámica universidade, donde os estudos e a investigación nas humanidades florecen conxuntamente coas ciencias e as tecnoloxías. Neste tipo de actos, o reitor traslada que en a Universidade honra unha respectuosa pero firme petición, solicitando que en reciprocidade co compromiso que a USC adquire coa súa incorporación ao noso claustro, os novos doutores se comprometan a axudar a esta histórica Casa do Coñecemento e seguir brillando e facendo brillar a Galicia e contribuindo ao avance no coñecemento e desenvolvemento tecnolóxico do mundo e a súa transmisión e transferencia. No seu caso, profesores Watson e Cronin, non terei que insistir neste extremo, xa que esta universidade non comeza hoxe a ser a súa universidade. Hai xa tempo que a USC está na súa cabeza e no seu corazón, un lugar que tamén é moi importante para fornecer estes compromisos. Moitas grazas por querer e pensar en e con esta universidade. E moitos parabéns por honrarnos aceptando a súa máxima distinción académica, o doutoramento honoris causa. Grazas a todos e a todas pola súa asistencia e atención.
agradecendo ao noso coro, unha vez máis, que este aquí presente con nós en estes actos tan importantes, conclúe o acto. Gracias.